Keeping it real. Mbuya vaRaphy. 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 Mazvita henyu. I want to welcome you all this evening pachirongwa chedu chatinacho nhasi chatiri kufarira. Ndava tina guest wedu watinaye nhasi anova ndiye Dr. Rebecca Chisamba. Tinevo zvakare pakati pedu, we've got Rachel Zhungu from New South Wales. We also want to thank Kaz. I think she's going to join us a bit later on. But I just want to thank you all for making it this evening. It's going to be quite a good evening, filled with lots of conversations that Titaita and Dr. Rebecca Chisamba. As you all know, we have got the Sadza Kuka, which we are featuring today, and that's the main reason why we are here, really. It's because of that Sadza Kuka. So I just want to thank you all, those who believe in Mbuya vaRaphy vision. We are here. We just want to thank God for giving us another time. So tichipinda muchirongwa nhasi katina vamazvikokotwa musi kunzwa ndiri kutaura neshona saka tinofanirwa kutotaura neshona nhasi
tichisanganisa zvedu nechirungu chedu ichocho icho. Saka nendevele yacho kune vanenge vachida kuti tisanganise tinoita matirativhange pano, ndosaka pachinzi ndepambuya tinotaura marudzi ose. So I just want to take this opportunity to welcome, and it's such an honor to have Dr. Rebecca Chisamba on the show. As you know, she's my mentor, yeah, and she has been helping me come up with this show. So I just want to take this opportunity to give it to Dr. Rebecca Chisamba to introduce yourself, and then from there tozonzwa kuna maizhungu mazvita. Ndinokutendai, ndinovimba kuti mese pasi rose kumativi enyika muri kufambirana nezvatiri kuita pano. Ndoda kutenda Mbuya Raphy, ndoda kutenda maizhugu nebasa rirori ratiri kuita. Ini ndonzi Dr. Rebecca Chisamba, ndiri kuno kumusha kuZimbabwe, kuHarare ndiko kwandiri. Basa rangu ndere kukurudzira kutaurwa kwemitauro yese iri 13, 16 languages dzedu dziri kuno. Basa rangu ndiroro kuona kuti hadzife nekukurudzira tsika dzedu nekuvandudza tsika dzedu nemagariro akanaka nekubvuma kuti tiri vanhu vatema nekudada kuti ndisu Mwari vakatiitira zvakanaka. Ndinokutendai. Mazvita henyu Dr. Rebecca Chisamba, it's an honor to have you here. Amuwanikwe zvekumhanya asi tinotenda kuti nhasi mawanika. Amen. Having to put aside time mukati aiwa tinouya toita zvinoda kuitwa. Thank you so much for that. I just want to take this time also to let Maizhungu Rachel to introduce herself to the viewers. Thank you. Thank you so much, Mbuya vaRaphy, for having me on the show. Good evening to the viewers online. Kwazwai Chisamba kuZimbabwe uko tinotenda tasanganiswa naJehovha nhasi. Inini ndinonzi Rachel Zhungu, ndiri mama wevasikana vatatu. Ndinoita zvekubika. I was born a baker, I always say. Ndinofarira kubika nekubheka, but kunoku ndinoshanda mudisability, but ndinoidentifiwa zvakanyanya nekubika kwandinoita nekubheka kwandinoita macakes. I'm the founder and owner of mine in Rachel's Kitchen. Ndine business rangu randinorana kunoku rekubika makeke nekuketa for my events. Thank you. Thank you thank you so much Maizhungu. Hanzi vanoda kubikirwa makeke tunonaka kwa Maizhungu, makananga ku New South Wales munobikirwa mutakunanzva ikokoko namainini Rachel's Kitchen. Mazvita henyu Maizhungu nekubvumawo kuzouya kuti tisangane pano tichikurukura namama vedu Dr. Mai Chisamba. Panguva inei tiri kuziva kuti chatanyanya kuunganira pano inyaya the sadza kuka. Saka inini handinyatsoziva nyaya iyi, asi ndoda kuti tipire kuna Dr. Chisamba. Can you mutinyambotitsanangurira? I know kuti kazi achazotijoina, but chimbotitsanangurira iwo yanetsa nyaya iyi yesadza kuka. And uyezve Dr. Rebecca Chisamba vasati vataura nesu, we are launching the sadza kuka in Harare. Saka zvairi kulaunchwa veduwe endai kumashifts tibhadharire hama dzedu mari. It's only $44. Ndizvozvo Dr. Chisamba, $44. This one is even a little bit affordable. So mukavabhadharira mukatsvaga tebho yenyu mukasangana mobva vagara vakaita chikwata. It's a good place mana. Kune mhuka, kune chikafu. Vanobva vaitawo one-on-one naDr. Rebecca Chisamba. Vaitawo one-on-one naiye wacho mazvikokotwa akauya nepfungwa idzi dzekugadzira poto iyi inogadzira sadza. Saka let's take this as an opportunity to pay for our loved ones nemashamwari edu nehama dzedu kumusha. Tivabhadharire vaende vanoona zviri kuitika musi wa22 December. Saka that's why tatirega tipaure mune time yakanaka yekuenda kumashifts
tichibva tavabhadharira. Inini vangu vekwangu vese Dr. Chisamba vari kutozviziva, ana gogo variko. Saka ndokusiyirai nguva Dr. Chisamba mumbotitaurira zvatanyanya kuunganirana pano. Nokutendai. Zvinonyanya kundifadza ndezvekuti hamukanganwi rupawo rwenyu, hamukanganwi kwamunobva kumusha kwenyu, munoramba muchingobatana nesu tichiita zvinhu pamwe chete. Mutalk show yangu inonzi Mike Samba Show, ndaigara ndichidemba ndichitsvetera vana pamashows kuti kuisusu makore ari kungofamba, tiri kungobata sadza tichingokubvura kudai, tiri kungonzwa kuti hey, the world has gone digital, the world is now like a global village, zvakadai kuchingotaurwa zvakawanda, asi tiri kuita setinosarira nezvinhu zvedu. Vanoita staple food yavo yerice kana kuti mupunga, aiwa vane marice cooker avo, vanoitawo zvematapiri, vane mafry avo, vanoitawo vane chimwe chinhu chinoratidza kuti izvi ndizvo zvedu. Saka ndaingotaura ndichingotaura. Kutanga ndobva ndanzwa kuti kwaitwa industrial sadza cooker yakaitwa nababa William Gwata, yainzi Gwatamatic. Ndikanoita interview navo, iyoyo yakakura, inogona kubika muzvipatara, muzvikoro, pamichato. Asi ndakati maita zvakanaka, asi ndichiri kuchemera yemumba, a domestic one, yemumba, yekuti munogona kubikawo musingamhanye-mhanye, yekungojunga-jungawo tichifambirana neteknoloji, muchienda kuchechi mozongoona sadza razvibika riri ipapo. Saka mugore ra2022 ndakanga ndakutoita interview yehasha ndichitaura nemusikana anonzi Viken wekustar FM aindiita interview. Ndikati ndichada zvekuramba ndichingobvunzwa, hakuna ari kutora pfungwa isei. Mufunge Mwari vanonzwa. Ndakanga ndakunzwa semunhu ari kungotaura ari ega. Ndobva ndanzwa zvino vanhu vakabva vatora kainterview kandakaita ikako, vabva vakabatanidza nekamwe mwana akanga aita pfungwa yekugadzira, wamuchaona achatijoina pamusangano uno, anonzi Caroline Gundu, mwana wekuZimbabwe, anozvarwa kumarondera kunoku, asi akaenda kumhiri kwemakungwa ikoko kuUK aine makore 9 chete. Saka iye nevabereki vake vanogara ikoko kunyange vachiuya ikoko. Baba ndiinjiniya, saka akataura nababa wake kuti baba, inzwai nyaya yekuramba ichingotaurika iyi, toita sei? Akabva afunga nokuti anodawo kubika kunyange aine basa rake rimwe raanoshanda. Baba vake vakabva vataura naye, vakagara pasi vakaronga. Iye achazonyatsotsanangura, asi ndo maziviro andinoita nyaya yandiri kukutaura iyi. Vachibva vaenda kumaChina vakanotaura ikoko, vakanogadzira poto. Ipoto ine unyanzvi, ipoto inoshamisa, ipoto yekuti hatichatambura kana tisingade hedu kubika nemugoti zuva iroro, nekuti ipoto inotipa nguva yekuti kana tiine vazukuru, kana tiine vana, kana tiine maschool run, kana tiine zvimwe, tinongosiya tajunga-junga kuti sadza redu tinoriwana ragadzirika, rabikika. Inobika zvakare kumwe kudya kweZimbabwe kwakasiyana-siyana, ana nhopi, ana oxtail nezvimwe zvakadaro-daro. Saka ndiko kubatana kwatakaita nakazi. Kana vachidimbodzera zita rake Caroline vanomuti kazi. Saka ndokubatana kwatakaita. Tikatanga kuti tingaite sei tichishanda pamwe chete. Inini ndikati ndizvo zvandinoda izvozvo. Ndakabva ndatumirawo shoko kumunin'ina wangu wanove mwana zvakare iwo Mbuya vaRaphy. Ukama hwedu hwakawanda, tinoshanda tese pamwe chete. Saka ndakabva ndamubayawo nzeve yake ndikati, uri kunzwa here zviri kuitika munyika? Uri kunzwa here zviri kuitika kuno? Akati inyaya yakanaka, ngatiudzei pasi rose, ngatiudzei nyika nyaya iyoyi yesadza kuka. Saka iri kuitwa launch kuno kuZimbabwe musi wa22. Kazi akatouya nayo kuno akatotipa mademonstrations tikaona. Saka ndo nyaya iripo iyi. Ngatienderere zvedu mberi, zvimwe zvamunenge muchibvunza tenge tichipindurana. Mazvita henyu vanga vachida kunzwa kuti sadza kuka yakamira sei, muridzi wayo ndiani, mapaurirwa, mazvinzwa. You've heard it from Dr. Rebecca Chisamba there, kwakatangira sadza kuka. Now you mentioned, ndofunga zvata ndichada kutozobvunza
kuti rinombobikei sadza kuka. Is it only just a sadza kuka? What else does it cook? Tanzwa muri kutaura kuti rinobika nhopi, rinobika zvakasiyana siyana. Saka haringobiki sadza chete asi rinotobika zvakasiyana siyana. Maizhungu, mune zvamunoda kubvunza here pamusoro penhoroondo yesadza kuka nemutambo uriko musi wa22? Iyi nyaya inofadza iyi, especially kwatiri tinofarira zvekubika. Inyaya inofadza zvakanyanya. Chandingangoda hangu kubvunza ndechekuti ndanzwa zvichinzi inobika zvakawanda. Kune sadza redu rebrown ratinoti sadza rezviyo, ndinoziva rine kamubikirwo kakati siyanei nesadza rewhite. Ndinogona here kubika sadza rezviyo mupoto iyi? Rezviyo handisati ndaziva kuti rakambobikwa here, asi chandinoziva, achauya iye kazi, chandinoziva ndechekuti vakaedza kubika masadza akasiyana siyana. Hati munoziva tine sadza remhunga, tine sadza remupunga, tine sadza rezvakati, hupfu hwakasiyana siyana. Hwese ihwohwo ndinoziva kuti hwakaitwa hukabudirira mukubikwa, asi rezviyo handisati ndabvunza zvangu kuti rakadini. Asi ndiri kuona kuti kana richigona kubika hupfu hwemudzurwa, hupfu ihwo hunogaiwa, hwemhunga, hwemupunga, handione ichitadza, nokuti ipoto iyi iri imwe chete inobikira vanhu 15 kamwe chete. Kana mukaita vaenzi, ipoto yekuti sadza racho ramunoburitsa ipapo rinokwana kudya vanhu 15. Saka asi imimi pamabikiro enyu semunhukadzi ndimunogona muchiti kana ndichibikira vanhu 10 ndinoda hupfu hwakadai, kana ndichibikira vanhu 2 ndinoda hupfu hwakadai. Asi ipoto yekuti munogona kubika zvakawanda. Iye musikana watiri kutaura yanonzi kazi uyu ari kushingaira nezvinhu zvedu, kudya kwedu kwekuno kuZimbabwe, achiita zvitaira zvakasiyana siyana, zvimaresipi zvakasiyana siyana. Nokuti munoziva kuti kumwe kudya taingoti pamwe chimwe chinhu pamutombotora kana sembambaira, pamwe taingoita yekufashaidza, pamwe toita yekudii, asi anoita zvidavado nepoto yake iyoyi. Pamwe mbambaira dziye mazoona dzichinge dzisiri mbambaira, pamwe sadza riye, nokuti ipapa pari kubuda kana sadza raakugona kuiswa maspice. Tichishandisa sadza kuka, moita spice yenyu yamunoda, moita kala yenyu yesadza ramunoda, modini, iri kuita zvinogara zvakadaro. Kani Dr. Makutotinzwisa nzara nemwoyo, takutorida poto iyi mangwana chaiye. Takutorida mangwana chaiye. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo. Asi hama dzenyuka, isu tinoda kuti kana tataura chinhu ngachiravirwe, ngachionekwe, sezvanga zvitaurwa naMbuya Rafi kuti aiwa hama dzenyu dziriko kuno kumusha, launch iriko musi wa22 December. Saka vanhu ngavauye vazvionere, nekuti kana tichikurukura kudai tiri pachikuva, dzimwe nguva vanhu vanoti pamwe vari kukurukura kuti vatengese, vari kukurukura kuti zvifambe. Kasi ana gogo, vana mainini, vana bhudhi vari kuno, vanani, uyu mutambo wevanhu vese, vanhurume vakadini vanenge varipo. Saka vanozvionera pamhuno sefodya. Vakomana vedu vana dzimwe nguva vairoora mukadzi nekutadza kubika sadza, waasina rudo naye, mereji iyo yegoshaya kwainosvika. Asi yakanga yaunzwa nenyaya yekuti munhu ari kuda sadza asi azotsvagawo kubika waasingadi. Zvino varume voribika, vane mitezo isina kunyatsoringana, vakazvarwa zvavo, kunyange vakaremara, kunyange vakadini, kunyange vakwegura, kunyange wese munhu anogona kubika sadza. Asika Dr. Chisamba ndibvunzewo, nauye kuti titaure nyaya yesadza kuka iyi. Yes, muri kuti imimi yauya zvakanaka, ndo zvamaichemera izvi kuti tiri kuda kuti zvigadziriswe, asi hazvichazourayawo here rimwe saidhi redu isusu, because tinoziva kuti tichinyatsomuona. Saka indakuona kunge I don't know, kufunga kwangu kuti zvatinakira papi ana baba, muri kuti ana baba akavanga vasingasimbobiki ezvinova kungonzi chimozochiisa sadza pamoto,
mongoisa mameasurements. Zvanakira chii apa kudarika manegatives? Zvazvanakira zvakanyanyisa zvine sarudzo. Chinhu chese cheupenyu rimwe zuva chinosvika pekukumanika. Handiti izvozvi ini newe tinogona kuenda kana kuzvitoro kana kunoshanyira hama dzedu netsoka, tichifamba netsoka. Asi rimwe zuva unonyatsoona kuti nhambo yandiinayo haikwane kuti ndiende neshoka, haikwane kuti ndiende ndichimhanya, regai ndipinde mota. Pane sarudzo kapo. Saka wasarudza kuenda nemota nekuti une sarudzo. Asi kana uchinge usina sarudzo, vanasekuru vedu vaifamba mitunhu yakareba nekuti kwanga kusina mabhazi, kwanga kusina zvitima, kwanga kusina ndege. Saka ndo zvauyawo kufambirana. Tiri kuti ngatifambirane nenguva, we move with the times. Kuti kana munhu achida hake kubika nesadza yake nemugoti, aiwa aine nguva ka anorikubvura zvake agodii. Asi pane rimwe zuva rekuti vaenzi vangosvika, unoda kutandara navo, unoda kutaura nevana, unoda kuita homework. Multitasking poto iyoyi yakutibatsira manje, kuti iyo iri kubika sadza, iwe uri kuita zvimwe zvinhu zveupenyu zvinoda sarudzo. Saka isu sevanhu vane tsika nemagariro tiri kuzvitenda nekuti tave nesarudzo. Ndozvazvakanakira. Kana uchida mugoti, hatirase migoti yedu, midziyo yedu yemumba. Tinokurudzira vanhu kuti kunyange mukaita sadza kuka, ngakapange paine migoti. Handiti ndozvatinoita wani. Asi hazvireve kuti zvinongofanana nezvatinoita kudzimba dzedu. Tinodya kubika kwakanaka. Handiti shamwari yangu inobika makeke, iwe une kicheni yako, ndine kicheni yangu, tinobika. Asi dzimwe nguva tinomanikidzika zvokuenda kufood court. Isarudzo kai kuti tatadza kudya zvatinoda nhasi, takuenda kufood court. Saka ndozvatiri kuda kuita nesadza kukai, kuti nhasi tatadza kuribika nemugoti pamusoro pezvakatibata, takuda kuita izvi zvongoti ju. Saka ndokunaka kwenyika yanhasi. Mazvita ndiri kuda kuti tichikuvateererika bvumai zvenyu kuti mubvunze mubvunzo, any question maererano nenyaya yesadza kuka iyi. Kana dai mukazodarikidza, nekuti nhasi hatisi kungotaura nyaya yesadza kuka chete, tichataura zvanzi namaitsamba, tinotaura zvese mamadirativhange nhasi, tichitarisa insights of our culture. Kana pane anything, I know maimbositi Mbuya vaRaphy iti maitsamba vadzoke, Dr. Chisamba vadzoke, timbokurukura nhau yemagariro edu muno netsika nelanguage. Nhasi tinavo, take advantage. Mubva mabvunza zvamunoda kubvunza, feel free. Vari paZoom tiri kuona, ibvai mabvunza zvenyu. Kana muri kuda kunyora, kana muri kuda kusumudza ruoko, munosumudza ruoko rwenyu. Varipo vari kumonita, vanokuitai unmute, mobvunza mibvunzo yenyu. Saka feel free kubvunza mibvunzo. This is an interactive session. Nhasi tina Dr. Chisamba, saka musazonyarari muchizovasiya vachienda musina kukurukura navo one on one. Nhasi vari pano, saka fanogadzirirai, sumudzai maoko enyu kana muri kuda kutaura. Vari kuFacebook, it's the same thing. If you want to discuss, she's very learned. She can understand English very well. She understands Shona very well and Ndebele. So answer, you can question her in any language, she will understand anything that you think you might want to ask her. But tangoti first session ino timbotaura pamusoro pesadza kuka. So Dr. Chisamba, ndoda kuti mutitsanangurirewo kuti question yanati kubvunzwa nozvikanzi zviri kuitikira kupi nyaya yenhingi event yamataura mati kuparurwa. There's a launch in Harare. Whereabouts in Harare? Tizvozvo. KuHarare, kuGlenlone, kune nzvimbo yekuti kana uripo unotombozvibvunza kuti ndiripi, manakiro, machengeterwo. Mambonzwa Mbuya vaRaphy achitaura kuti ipapo panotochengetwa mhuka munenge muchitopesana nadzo, mbizi, mhene, zvakadini, pakavakwa zvakanaka. KuGlenlone kunonzi kuMana Resorts. Mutambo wedu uri kutangisa nenguva dza2 o'clock dzekuno kuZimbabwe, tichipedza nenguva dza6 o'clock panguva yene kuno kuZimbabwe.
asi toziva kuti imimi makapoteredza hama dzenyu dziri kuno. Vanhu vakasvikawo panguva ya1:30 zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ipapo pacharakidzwa kuti poto iyi inoshanda sei, ichirakidzwa neupfu hwakasiyana-siyana kuti inobika sei. Zvekudya zvakasiyana zvekuZimbabwe, kunemi muri kumhiri kwemakungwa, kunesu tiri kuno nekumwe kwese kwakapoteredza, kunenge kuchiratidzwa kuti iyi kana iri mbambaira iyi munogona kutamba nadzo kusvika zvasvika pakadai. Iri kana riri sadza iri munogona kutamba naro muchiita maresipi kakasvika kudai. Saka kudya kwedu kwemuno muZimbabwe kuri kurakidzwa kuti kungasanduke sei, nekuti munoziva tikangoramba tichingobika zvakafanana kuti sadza, muriwo, nyama hazvinakidze. Mangwana nyama iyi ngaimbouya ichitarisika kuti nhasi zvairunge yakadai, asi zvese kuri kudya kwemuno. Kudya kwedu isu kune utano, nekuti tambenge taita sevanhu vanorasika, nekuti munoziva kuti kana vanhu vachida kukupambai pfungwa dzenyu, vachida kukupambai, vanotanga kuparadza mutauro wenyu, vagoparadza tsika dzenyu nemagariro, vagokufungisai kuti zvenyu zvakadzikira. Imi mopedzisira makuita look down upon your culture, look down upon your foods, and makutozvimhura nemiwo kuti kana ndisina kufanana nemurungu kana kuti nemutorwa ndakagiri pasi. Saka patiri kusumudza kuti zvese zvatinodya, kana uri mufushwa ukamboubika semufushwa, rimwe zuva ukada kutamba nawo uda kuti ubude zvakadini. Saka ndo zvatiri kuita musi wacho iwo, kuti muone kuti kudya kwedu kune utano. Kare kana izvi kudya miriwo yakasiyana-siyana zvainzi havana kumbogara zvakanaka, vakaroorwa nemurume vanotambura vanodya mavegetables. Asi zvinezvi maona chiremba wese akutokudzai kuti aiwa endai munodya mavegetables, ane utano. Achimukuzona. Saka ndo zvatiri kuda kubvisa muvanhu vedu kuti aiwa tiri vanhu vakafadza Mwari kusika. Kunge tiri maZimbabweans zvakafadza musika vanhu. Isu ngatirakidzei kuna Mwari kuti hongu Mwari tinozvifarira kunge tiri isu. Aiyo mazvita. Maizhungu timbokusiyirai nguva. Mazvita, inini ndongoda kutsinhira hangu panyaya yepoto iyi. It's preserving our culture. Iri kuchengetedza culture yedu. Tikatarisa kudhara vana mai vedu nana mbuya vedu vaibika sadza mumabhodho pamoto, zvikabva kukauya mastovhu ekutaundi. Ezvinezvi tabva mumastovhu taane poto inozvipikira yega sadza. Saka vana vedu vari kukura nevazukuru vedu vachauya vachaziva kuti kuZimbabwe kunodyiwa sadza. Culture yevabereki vedu inodya sadza. Saka we might remove the sources that bring this sadza on the table, but the actual culture, ririro sadza, our staple food, is still being carried forward from generation to the next. Mapikiro anogona kusiyana, neparinopikirwa panogona kusiyana, asi rinoramba ringori sadza. Vana vachangoziva kuti vana mbuya vedu vaidya sadza, naizvozvo rudzi rwedu, our staple food is sadza. Saka ipapo pangondiitira zvakanaka kuti we are carrying and preserving our culture to the next generation. Oh yes, yes, that's so true. Very true. I can see Dr. Chisamba is varikunyemwerera. She's really happy, and she's happy with what you have just said, because Saka tinogona kutoti kero sando dzako mbikani, sando dzako kero, watiitira zvakanaka. yes, Ndizvo yes. zvomusikana Sando dzake iyeye kuna ateerera. kero. Ini chinondifadza zvakanaka asikana, chinondifadza zvakanyanya ndechekuti munhukadzi azviteerera zvekuisa poto yemumba. Ndambokudzai kuti baba Gwata vakaitai kuindustry, tikavaremekedza zvikuru, asi munhukadzi nokuti anoziva panoda kumhanyirwa mumba, agadzira poto iyoyi achibatsirana nababa vake, anoshanda zvikuru nababa vake. Saka vanga vari chingofamba vachienda. Saka izvozvi zvaasati apinda pamusangano watiri, ndoziva kuti ari kumhanya nenyaya dzepoto idzodzo, nekuti vari kuda kuronga kuti dzimwe poto dzinge dzichisvika kuUK, dzimwe poto dzinge dzichiuya kuno kuZimbabwe, kuti pamutambo wedu uyu tinge tine mapoto iwaya. Saka ngatidadei nazvo. Sadza ndiwo rupawo rweAfrica. Africa yose tinodaidza nemazita akasiyana-siyana kuti sadza,
zvakati hazvirevi kuti ndo ratinongodya roga, tinodya zvakasiyana siyana, asi kana hatingaite vanhuka kana tisina staple food, nekuti kana tiri kwatiri ikoko kana kupi, vanhu vanongoramba vachingotibvunza zvatinoita kumusha kwedu, zvatinodini. Tinoda kuvarakidza kuti tinazvo zvazvinoita. Hanuti vanoramba vachingokubvunza, do you celebrate Christmas at home? How do you prepare this? How do you... Isu zvese tinazvo zvekuno, zvingave ari dziri dzinyama, ingave iri miriwo, ingave iri sadza, takazvikwanira. Aiwa mazvita, pane mubvunzo wauya anzi tamisa launch date. Zvanzi launch date iriko rini? Hanzi iriko musi wa22 December, inenge iri Saturday. Masikati na2 o'clock, asi vakasvikaona 1:30 vanowana mukana wekumbotenderera. They will get a chance to go around Mana Resort. It's a beautiful place that is in Harare, our very own country, and it's got, you know, some wild games there, animals. So mamhuka dzedu dzatinowana muZimbabwe. So nekudya kunonaka kunenge kuriko, ndo kwavachadya kwemari yavanobhadhara, nekuzaitawo one-on-one namaitisamba vachimhoresana vachitorwa mapicture, you know. So zvinenge zvakanaka izvozvo. So kana if you can, please pay for your moms, your aunties, your sisters, vambosununguka vakananga kumana resort, you know, kungonoswera variko. And Glenlawn kunosvika malift zviri kuitwa masikati, saka vanokwanisa kutokwira makombi avo vonosvikako, vozopedza na6 vanokwanisa kuita makombi kutodzokera futi kumba. So it's really doable. Make sure kuti you have invited and paid for them. It's only $44 per person. So toda kuti timbongotora just a short break, right? Paday ndofunga date redu mati musi weSaturday. Pakalenda yakatarisa ndikuona unenge musi wechishanu. Musi wechishanu December. Asi kuno ende kuno kwakanakira kuZimbabwe kuti inenge riri zororo, holiday, unity day. Saka vanhu vanenge vasiri kuenda kumabasa. Ndinotenda. Aiwa mazvita, regai timbotora mafemo. Let's just take a short break and we will be back. If you've got any questions, not just about the sadza kuka, now we are just going to go into the issues that are pertaining to our everyday life here in the diaspora, wherever you may be. May it be my relationship, you know, with the in-laws, relationship with our husbands, relationship with our wives, you know, the respect from our children, anything that you might think today is the day you want to ask Dr. Rebecca Chisamba. She's here. She said she wants to answer those questions. Saka, keep them rolling as we take a short break. Thank you. Hey guys, I'm cooking. So welcome to my kitchen. Today I'm going to be showing you how you use my new multi-cooker to cook traditional Zimbabwean recipes. Yes, you heard it. You're going to be learning how to cook sadza from the Cooking with Kaz multi-cooker. So to get started, let me switch this baby on. You have got options like rice to make rice rinedori. You've got options like meat and slow cook so you can get your oxtail nicely, beautifully cooked. But you've also got my favorite option on there, which is sadza. We are absolutely revolutionizing how we cook sadza here in the UK. Whether you are working a night shift and you want to have sadza first thing in the morning and you don't want to be there morning, get you one of these. Whether you're a busy mom and you want to cook for a family after work, you need one of these. Whether you're a bachelor and you live by yourself and you don't want to get into a relationship solely because you can cook sadza, get you one of these. Okay, so I'm going to be telling you what this multi-cooker comes with. So to begin with, you've got the inside pot, which is a non-stick pot, which is absolutely brilliant when you don't want to have a load of washing up or scraping off. You've also got this spatula and this measuring cup. And then lastly, the secret component that helps to make the perfect sadza, it's got the folding whisk,
which helps the sadza to cook and ensure that you have perfect sadza every single time. So I'm going to show you how to make sadza in the sadza cooker. This is actually the main reason why I even have this multi-cooker in the first place, so I can show you how to make this recipe. You need water and you need fufu, which is grounded maize meal. I'm making sadza for about 2 people. So I'm going to measure 2 cupfuls, 1 and 2 cups of cold water, 1, 2. And then initially you want to just give it all a mix as you would normal sadza. And then this step is optional, but I prefer using this method because it reminds me of how you can make sadza the Zim style. You grab some boiling water and you top the rest of it up. You give it all another whisk. You open your sadza cooker or your multi-cooker. You place the dish in. You take the whisking component. You twist it on. And when you hear it making that sound, it means it's on. You give it one last stir and then you place the lid on. Press sadza, pick the time. So we want it in for 45 minutes. And there we go. Thank you so much for staying put. Tadzoka zvedu pasegment yedu yechipiri yatiri kutaura pamusoro pezve rice cooker. Kaz is here, so I think she's trying to log on into the studio, Big Lit. If you could let her in. She is in, she just rang me. So she's here now, so she will be talking to us soon. So tichiri papo Dr. Chisamba, in regards to Mswe Friday, Mswe 22, who is going to be there, uchipakura kunze kwekuita zvepoto yedu iyi, zvimwe zvavangatarisire kusangana nazvo vari kuda kubhadharirwa mari dzavo dzekuuya kuMana Resort. Munoziva kana vanhu vachinge vaungana idandaro kairi, panenge paine mumhanzu, vanoimba, vanodini. Inguva yekufara, inguva yekusangana nehama neshamwari, inguva yekudzidza. Kune zvakawanda zvinenge zvichiitika zuva iroro. Saka zvimwe zvacho hatibva tagona kubva tazunza kahomo kedu kuti zvimwe tinenge tichida kuti zvikuvhundutsewo kuti kana masvika moti aheya ndingana ari kuita izvi, ninge ari pano. Asi izuva richanakidza. Ndakambotaura zviya kuti matikets acho akarohwa nechando. $40 chete. $40 ndo mari yokupinda, ndo mari yokunwa, ndo mari yokudya, ndiyo nguva, ndo nguva yekusasana. Kusasana ka chilling, handiti, and networking. Handiti vadiki vanoti chilling ka, handiti kuchila. Vamwe vachiti network. Zvese pa$40 iyoyo. Fadzai hama dzenyu nekuzvifadzawo imimi, nekuti kana wafadza hama dzako newe zvinokupa mufaro. Handiti ndizvozvo.
ndizvozvo handisi kuziva kuti vebig lit takwanisa here kuti kazi apinde. Dai takwanisa kuti apinde. I think ari kuzama kupinda. She's available now. But in the time tiri kuda kukurukura mai zhungu tabvunza mubvunzo wakandwa kuinbox kwangu. Mune anything here chamamuroda kuwedzera kana kubvunza kuna Dr. Chisamba? Oh, there she is. Good morning, Magadi. Right, Kaz, how are you? I'm doing great, thank you. Okay. So I think takubva tatongotanga. Nandida kuti maizvungu kana mune chekubvunza tibvunze, kana mapedza tobva tangobva tatopinza Kaz zvaatopinda kudai, so tibva tangomupa nguva. Ndanchida kubvunza kuti hama dzedu dziri kuuya kushow, will they be able kutenga poto musi iwoyo vobva vatoenda nayo kumba? Regai Kazi zvauya achapindura izvozvo, asi dai anga asipo ndingadai ndiri kupindura mubvunzo, saka ndoda kumbomupa bhachi rake kuti apfeke. Tinokutenda nokuti wazouya Kazi, tambotaura zvakawanda wanda nepoto yedu nezvazvinoita, asi iwe uchichingamidza vanhu nokupinda kwaunoda uchitaura zvaunoda. Mai Mbuya Rafi nhasi vabvumidza kuti madera tivhangi, unotaura zvaunonzwa, kana uchida kutaura neshona, kana uchida kutaura nechindevere, kana uchida kutaura nechirungu, ndizvozvo. It's up to you. Yeah. So yes, so that's very, thank you, Dr. Chisamba. So welcome, Kaz. Kaz is known as Caroline Gundu, but she's known as Cooking with Kaz. So Kaz, would you like to introduce yourself to the audience and just tell us who you are and how you came about with this chinhu chanetsa ichi chanetsa chazezesa panzvimbo, the sadza cooker. Over to you. Gladly. Thank you again for having me, and I would like to just say thank you to everyone in the audience that's taken time to watch and to communicate with us today. I'm honestly so grateful. In all that I do, I just want to honor God. It's not because vanhu tinoziva tiri intelligent, but mwari vanotivhurira nzira tikapartner navo. That's the one thing. As I tell you the story about the salsa cooker, I want to leave you with. I'm not sure if my video is still live. Wonderful. Yep. So, as I'm formally introduced, my name is Caroline Gundu. I'm better known as Kaz. Ndakakurira ku UK. Ndakakurira in a small coastal town called Bournemouth. And ikoko ndakakurira nema parents angu. Takabva ku Zimbabwe when I was the age of 9. Pandakataka kuya kunoku lifestyle kunoku meant that helping around the house, helping to look after the children was just part of was just part of living as a diaspora in the UK board. I became quite passionate about cooking, and I found myself cooking for the family and cooking at different family functions because it was something I enjoyed. When I was the age of 14, I was entered into a cooking competition absolutely by accident. Someone who was meant to be in that competition couldn't attend, and I was told, but don't go to any of those things. During that competition, I ended up winning. It wasn't even intentional. I ended up winning these competitions, and I represented my school, and I represented my school on a regional level. After those competitions, I then decided to go to university, and I studied economics, geography. So the combination of everything that I studied was absolutely nothing to do with the journey I found myself on with the salsa cooker. When I happened to university, I became quite exploratory about food. I think it was during the search of the perfect graduate job where I found Kuti Basarande Akuita was actually in energy. And with energy, again, it's quite adjacent in my engineers. And that's where my interests were. But they honors my Basacho in it. So instead, while I was applying for those jobs, I found passion in cooking. I found passion in showcasing my cooking. And over my day, social media started picking up. So I started showcasing what I did online. And through showcasing what I did online, I built a catering business here in the UK. You're on to Cooking with Kaz. And through this catering company, my whole thing is taking Zimbabwean food and putting my own personal twist on it.
Sandotora something like sadza, but sadza racho ndoribika nemaspice. Sometimes zvinogona kurifry and ndoita anonzi masadza bites, which is like masadza fritters. And in other instances, ndinotora sadza racho ndinorisa fish zvakasiyana siyana. And a lot of people in the Zimbabwean community have always found what I do quite strange. But when they taste it, they become open minded because what I believe about Zimbabwean food, it is a beautiful canvas for you to then showcase other cultures on it. And I almost see the way I cook as almost kind of a reflection of the diaspora. Kwatiri ikoko, pane zvatadzidziswa pakubika. And in learning those things and learning those ideas pakubika ipapo, we've been able to incorporate that I've been able to incorporate that into my style of catering. One thing I found, because ndinobika sadza rakasiyana siyana, kuramba chingomuona kwainetsa. So I started looking for a device. Initially, that was my journey. Is there anything like a salsa cooker that I can bring into my kitchen to bring efficiencies? And in my search, I came across different people. There was a commercial size salsa cooker that existed. There were other variations of solutions, but in that salsa cooker. So I partnered with the manufacturer who's based in China, and for about 2 years straight, I'd been working with them to build this innovation. Even though they had a pressure cooker, but then through conversations and through trial and out recipes, through testing, we created this thing that became the salsa cooker. Again, no intention of putting it out to market. This was my personal device that I kept in my kitchen to appropriate it for what I needed to do. Next thing, ndikuona kuti so as I continued, I continued with the salsa cooker on my own in that instance. Then June this year, I'd gone on a prayer retreat, and the Holy Spirit said to me, Caroline, I want you to post more regularly on social media. And he actually gave me a challenge. He said, I want you to post every single day for the next 2 months. And I remember sort of thinking, I don't even think I have content worth every single day for the next 2 months, but you know what? We'll try. And then that's when so I was posting daily, and I would post other things that I'd created, things that I'd been making. And on one of the days, and you've made an agreement with God, and you don't want to miss the quota. So I just took the picture of the salsa cooker and I said, Muno was salsa on my Instagram, and I just left it like that. There was no intention again to make it known to the world. Next thing, Rukuona, people are really. I woke up and the post had a lot of engagement, more engagement than normal. Do you know what? I might be onto something here. That weekend, I asked a friend to come to film at my house. I said, people want to see how this machine works. Let's not just give them a small video. Go to machine. Bring your camera to my house. Let's just film. Let's just film a short video just to show people how it works. So I filmed my video, yeah. And as we were filming it, as we were editing it, a portion of the video got into the wrong hands and it was put into a WhatsApp group. At this point, I was not ready for the world to see what the salsa cooker was, but I had no choice but to move with what had happened. So we put a trailer out. That trailer went viral. And the next thing, uh, my DMs were flooded with messages, and I went back to God and I said, God, what do we do now? Because for me, I just obeyed you. You told me to post every single day. I posted something, and this thing has retrieved so much attention. And then after that, the Holy Spirit said, okay, it's Varaku launch, Twitter pre-order launch is this day. Start preparing for that. Tango to prepare to our website, Muswa 7 July this year. That's when we opened it up for pre-order. I was completely taken aback by the number of people that pre-ordered within minutes. Tatatone ma order kuva ku America, kuva ku UK, kuva some people even in Australia. And at that point, I became overwhelmed because I'm thinking, okay, we're just putting these things out there. I'm not even sure if the supply can manage the capacity. If I now need to really confirm, can they do what we're asking them for? Because I'd been negotiating with them in the background in case ipapo nchiva ndaenda ku and then at that point I knew that I needed to go to China. And at that point I remember telling my dad, Kuti, I don't know what's happening, but people want this thing. My dad said, look, I know we've been working on this thing together, but we now need to go and just make sure Kuti Chiva and Vedwar producer. We go to China.
ndaanonona pari kuchengeterwa masadza cookers acho where they're going to be assembled. We even tested the sadza cooker multiple times ikoko nadhedhi tikabika manuchu nhopi rimwe sadza. Because for me this sadza cooker is not just a sadza cooker, it's an 8-in-1 multi cooker with other functions. And the whole idea behind it is it's not going to be an ordinary multi cooker. It's a multi cooker that we can use to cook our traditional recipes. Things like an Wow. oxtail, an rojana, all of those things you can use the salsa cooker to make those things. So it was really important at that point for me to just make sure we just everything, or we have all our ducks in a row. Takabva kuchina takabata contract redu vabvuma kuti we can produce to your exact requirements. Let's go. And from that journey, although it seems like we're just ticking boxes, from that journey came complications. You don't just wake up and start selling a multi cook on an international level. There are laws and regulations you have to adhere to. The Yes. product had to meet certain certification requirements. So I remember going back and forth about a language barrier. Teaching bonds visisana pakutengesa but there's certain requirements where munfana visisana, so back and forth trying to ensure that the products were actually adhering to the requirements. And not only that, during the production phase we found out that one of the suppliers of the major parts of the salsa cooker went bankrupt. And in them going bankrupt, it meant kuti they now need to find a new supplier to replace them. And at that point I'm like, "Mwari mafungo ndinyadziza." And God just kept reminding me to have faith. That supplier ate our bus. They had to go find another one. And in finding another supplier, you don't just take anyone and get them to produce the parts. They have to also be compliant with the regulations. My materials are alignment, and everything else. So that again was Wow. a whole process on its own. And you're at this point, everyone's asking, "Is that cookie angry? Is that cookie angry?" And the whole time, you just have to have faith with what everything. We've got a contract in place. Everything that we've discussed is all in order. Saga, it's a case of just Mhm. ensuring that you're communicating with your customers regularly. Along the Wow. line, ndakabva ndasangana Chisamba. So what was quite Eh, interesting is when the video that we made was known, Mama Chisamba, everyone kept forwarding the video onto her. Everyone kept saying one eye, and she actually ended up reaching out to me. And we had a conversation where we spoke about the Salsa Cooker, we spoke about the work I'd been doing. And from that point on, I knew Woody, this is the person I needed to work with because she understood and she began to explain to me for her the need for the salsa cooker was something she had been talking about for years. But this mm, wasn't mm. something I was aware of. I guess I knew I'd seen a small clip on TikTok, but I thought that was something quite recent. But through talking to her, I realized Woody, this is something she had been asking for years. This has been something she had been asking for a while. And then we began to partner up. And I remember at GT, okay, when you're ready, she just said to me, well, Uh, directed. I I abide. remember, I know I'm here. That's all right. All right. I remember Mama Chisamba Vachiti, Vachiti, the work that you're doing is important. And then I always thought, because in a place like Zimbabwe, why would anyone want a salsa cooker? Because varikova no kwenza kuzviita, but I'm seeing that Zimbabwe is becoming a more progressive society with women working for themselves, women being busy. It's not everything you can just leave to the person that vashandi vepamba zvimwe munofanira kunge muchiita kuti vanhu vaite basa racho. So then I remember Mama, I remember then reaching out to Mama at a later point saying, "But I would like you to be my mentor. I'd like you to guide me through this journey." Because one thing I've learned in any form of business, especially if it's your first time doing something, there are people who have done it. There are people who know, no matter how innovative, no matter how new, there are people who understand the ropes better than you. And I've understood the importance of just humbling yourself under somebody that has been through the process. And through working with her, I decided that actually it's not enough for us to talk on the phone. I'm going to come to Zimbabwe. I came to Zimbabwe Wow. with my dad. We spoke face to face, and Hmm. then that's when the opportunities began to build up. Because for me, it's not just about making the salsa cooker available in people's homes chete. But muchipinda kana mu pick and pay kana mu spa mu TV sales munomaona masadza cooker achitengeswa.
So mama vakafamba neni tichienda to all the different places, all the different buyers. Zvichidanzwisisa kuti what are their requirements, exploring the market. And I left Zimbabwe feeling like ndandafambira zvinhu zvine musoro. And again, for anyone in the diaspora that kuku Australia, adotanga business, partner with someone that's based locally. They understand the language of the people who make the decisions. They understand the language of the people that are in the position to support you through that. And in the end, that's what I found through this relationship. Fast forward now in November, masadza cookers agadzirwa, masadza cookers apekwa, masadza cookers amunzira. And I have no other way to look at it but to thank God. So this launch party that we are having in December, it is to mark a celebration of a journey where God has taken us. It's really an Ebenezer moment. That's the only way I can describe it. Pane Wow. mabvunza kuti yeah, pane mabvunza kuti masadza cooker anenge ari available kutenga here that day. Due to the logistical challenges we faced along the way, we've got 5 salsa cookers that are going to be available that day. And of those 5, we'll probably do a competition to give away, but it's an opportunity for people to pre order. Then in the first quarter of the new year, you'll have your salsa cooker sent to you. Thank you so much. Yeah, what a journey. And what I just learned from you, Kaz, is you are very humble. Unoziva kuti dai vari vamwe izvozvizvi, so kana neshona yacho usiri kutoitaura, wakutotaura kuti ndinonzi Toby Waters, handisi. Asi I've heard you talk, uri kutaura wakadzikama, wakanyorovera. Imi kai kana variko vari kuda kutwa mento, mama Dr. Chisamba variko, handiti muri kuona kuti mhodzi dzavo dzavanodyara dzinobuda sei. She's available, full of wealth and wisdom. Ndanzwa uri kutaura kuti hanzi she's my mentor, she's mentoring. Handakaenda kuHarare ndikanzwa kuti ndafambira zvine musoro. That was really good. So, and one thing chandafarira chawataura, Kaz, you talked about how important it is that hazvina kungouya nje asi waisa Mwari. Hanzi ndiMwari. Unoziva kuti tine ma-God given gifts, but nekuda kwekuti takatadza kuteerera, they were taken away from us, or we were not able kuti tisanganiswe nevanhu vanokwanisa kwenenzvera nekuti gift iroro rinyatsobuda zvakanaka. Saka thank you for humbling yourself like that, uchitaura nesu uchititaura kuti zvakafamba sei. Thank you so much. Mama Maisamba, do you want to add on to what Kaz was saying? Sezvawangotaura izvozvo, ndiri kuona kuti munhu anofunga kumusha. Ini chandinongoda kungoudza vanhu ndeyekuti hanzi kana hanga ikagara muchirugu haisi huku. Tinongofanira kuziva kuti kwatiri kwese ikoko kumusha kwedu ndekuno. Kana tafunga kuita chinhu chakanaka, ndokurudziro yangu, kana tafunga kuita chinhu chakanaka, ngatichichisvitsowo kumusha kweduka. Hatidi kugonzi kumusha kwedu kwakasarira. Kana toda kutsvaga zvinhu toenda kunyika dzevamwe dziri muno muAfrica kana kuti kupi. Saka inini zvakaitwa naKazi ndinozvifarira. Zvamuri kuita imimi vasikana, imimi vana mai Zhugu, vana Mbuya Raphy, ndinozvifarira nekuti mukuramba muchidzokera kuno. Mudzimu weshiri uri mudendere. Asi kuti zvibudirire zvinhu zvatiri kuita izvozvo ndiMwari. Saka isusu tiri kuti go Kaz go, zvinofamba. Ndinenge ndichikurukura naye noti pamwe dzimwe nguva anomboti ama indaneti, nokuda kuti hauneti, ndakakubereka handei. Ndakamuudza kuti hapana, ukaona, ndakamutaurira kuti ukaona zvese zvichifamba zvakanaka, iwe uri kuita zvinhu hazviwanzobudirira. Kunyange mabhizimisi wayatira yakaoma chaizvo, unotomboshaya mari kana kushaya kuti uti ndovhara here ndoita sei. Zvinhu zvakaoma Mwari vanozvipfarisa kumberi. Asi ngatirambei tichingofunga rupawo rwedu kuZimbabwe ndokwazvinoitika. Yeah. Mai Zhungu, do you have any questions for Kaz? Thank you, Maita Mbuya vaRaphy. Chekutanga ndoda kukukorokotedza Kaz, congratulations. Rwendo rwawafamba ndarunzwa. Ranga rune minzwa nemuseso. But rega ndipointe out chekutanga resilience.
muchishona pamwe vanobva vati nharo asi nharo dzakanaka because wakatsungirira, you didn't give up. Chechitu kuchindevere vanoti umuntu ngavanhu. Idea yako wakaziva kuti uri wega haibude, ukatsvaga vekuzemberana navo, ukati ngatiitei, ndibatirei. Saka izvozvo zvabuditsa hunhu hwedu, our culture. As much as you are doing this in UK, wherever you are, but the Zimbabwean is coming out. Tiri muzimbenzi kwese kwatinongoenda tine ushingi hwatinahwo, you still brought that out. Saka ndopari kubuda word rekuti congratulations, you still lifted up our cultural banner of who we are. Mukuita zvinhu tinoneta, asi kana zvakurwadza unoti naiwe ndibatsirewo ndaneta, and you look for mentors no matter how brilliant your idea was. Ukati maiti samba, this is what I have, pandagumira ndepanapa, imimi chiendai mberi tifambe tese. Hauna kuita chindini kana kuti ndiri ndega, it's my idea therefore I should pull it through, kana yaramba. Saka izvozvo ndo zvatoda kuramba that culture, that unhu ihwohwo ndo watoda kuti tipase forward, kuti chero vakateerera kana vaine maideas avo zvichida pamwe wavafunga kuti let me throw it away, hazvisi kuita. Tsvaga umwe munhu waunoziva kuti anogona kukubatsira kuti zviende mberi, nekuti handizvo ukatora chitanda chimwe chete ukachityora chinotyoka, asi ukazviunganidza ukasunga kuita svinga rehwini, munotenderera mese, hapana unogona kuchidambura. Congratulations, my sister. Yeah. Thank you so much. zvigumataura zvinhu zvinobatika chaizvo, asi chimwe chandinoda kukurudzira zvakare kwamuri nenyika yese yakatitendedza, vabereki vanotsigira vana. Manzwa Kera achitaura, kana pavakauya kuzotaura neni, akauya nababa vake. Baba vake vakafamba naye kuenda kunobuda uko. Ndiri kuziva kuti vana mai Zhugu, vana Mbuya Rafi, zvamuri kuita izvozvo, ndaona tuzukuru twako tuchidaidzira Mbuya Rafi sho, ndiko kuisa chitanda ikoko. Iwe uri kubika makeke, uri kubika zvimondimwi, uri kubika zvinonaka zvakadini. Ikoko kutsigirana semhuri, semaZimbabweans, sechii. Well done girls. Ndinokukorokotedzai mese muri vatatu, muri kuita basa rakanaka. Nokuti hamugone kuzvitenda mega, saka ndiri kukutendai. Aiwa mazvita, tinotenda zvakanyanyisa. Hanzi iye jira, hanzi Zanondega akasiya jira mumasese, ndokutaura kwavanoita. Saka mazvita henyu nekutiramba muchitikurudzira. Kaz, thank you so much. Unoziva ndanga ndiri kuzvifunga ndikati saka poto idzi tichazodziwanawo here. Ndine vanhu vanga vachindi vachiona ndichiadvertise zvikanzi saka Mbuya Rafi poto dzichauya rini kuAustralia. Saka ndo zvatanga ndichida kunzwa kuti muri kuuyawo kuzoloncha rini poto sadza kuka kuAustralia. I hope munouya mese naDr. Rebecca Chisamba, muri kuuya here? Dzichafamba sei muno muAustralia? MuAustralia tungobserva mutemo yenyu just to make sure kuti pateta kutumira hazvidzoswe hapana pane pasina madambudziko. So ndo ma-options that tichirombo explore at the moment. My absolute joy would be to come to Australia ndokuratidza ipoti yacho tinoshanda sei, and vanenge vatenga in advance moya muchingopo testimony kuti poti yedu zveshuwa inovika sadza. So it's definitely something that we are working towards. In the interim, if you can just continue giving your request to vaRaphy, and then I'll contact you directly by email. This is the price, this is how they'll travel. Because again, there are other considerations that would need to be taken into place. Things like duty, if there's duty that needs to be paid, if there is, it's just understanding the climate to go. Again, like I explained in the beginning, this journey has just been a journey of learning while you go. So we appreciate your patience, and there's nothing we want more than to give you the sadza kuka kwa mnogara ikoko. Thank you so much. Tinotenda. Unoziya ndanga ndiri kungoti I've talked to you zvangu pafoni, but kuzokuona daizve kunzwa kuti hey,
unonakidza kutaura naye, une mashoko, unoziva you are young, but zvaunotaura soka unotaura zvinhu zvine uremu, you know. Saka ndinodaira kuti ndofunga kana mai nababa, they are proud of you because wadadisa. You know, there are a lot of us here, vanhu vakadzi vakuru nevarume vakuru tauya kuno kudiaspora, but tatadza kubata chinobatika. Saka wazvita hako nekuuya nekutoratidza kuti we can do this as long as you put your mind to it. Zvedi manga muri kutaura Dr. Chisamba, dzimweni dzenguva unoshingirira ugoshaya chinobuda, asi zvinotoda kuramba uri determined. Sekuita kutaura kwanga uchita kuti it's been a journey and you are learning as you go. May we also here continue to strive and continue to push to hustles twatinoita tabva kumashifts tuya, ngatirambei tichipusha tichiita, asi tichizokwanisawo futi kuziva kuti tinoda kuti tidzosere upfumi kuZimbabwe. Ine kuZimbabwe hanzi ndokwaunoda kudzokera. Muno tichiita kumusha, tichiita vanokwanisa. Handizivi kuti pane zvimwe here vari kumaaudience uko. Pane mimwe mibvunzo here yamuda kubvunza kazi, yamungade kuti mubvunzwe mupindurwe asati abuda, because anga achiti ane imwe meeting yaari kumhanyira. Saka kana pane mibvunzo vambenge vari kubvunza vaye kuti mapoto aya anenge achiita mari, uyu kazi ari pano, chibvai mamubvunza. Feel free. Hanzi poto range yemari, Queen B muri kuda taura henyu. Ndinodaira kuti muri kutaura but hamusi kunzwika. Hatisi kuziva kuti problem iri kwedu here kana kuti iri ikoko. Dzokorora henyu kutaura. Hongu tiri kukunzwai, taura henyu. Mubvunzo waunzwa here kazi? Hanzi izvoni tinoda kunzwa kuti makasvika sei kuna manufacturer, in case pane vamwe vanazvo vari kuda kuti vakwanise kuzonosvika vane zvimwewo zvavatanga zvinyowani zvavari kuda kuti zvimanufacture. How did you get and how did you get connected kuna manufacturer wesadza cook? Yeah, happy to share that. So, like I said, for me, it's been a journey of searching. And China, the best marketplace to meet manufacturers is actually through Alibaba. You get a contact, and I don't think my journey is all that conventional because the man I was working with, I've not seen anyone go out of their way that way. Maybe let me share this. Pataka Shikaku China, the man I'd been working with for the past 2 years. I can't lose the Tashika this week is my last week for Basa. After then, Nja replaced one on Moon. That sends a company, for the past 10 years. But in India, and I remember feeling frightened because you've built a relationship with someone for the past 2 years. Takto Zivana, Takwita say, but then Aku move on.
And one thing he promised me was, even though ndikuva pacompany inoi, ndataurana nevakuru vecompany kuti ndicharamba ndinemi kusvika ndapedza zvandakatanga nemi. Ndensiri kubhadharwa, ndensiri kuitirwa anything else, but iwewe ndaona kuti kushinga kwako ndinoda kuramba ndichishanda newe. So I don't necessarily suggest that my method is the standard. I think maybe speaking to people who are in a similar position, but in it I found kuti ndakawanirwa favor, ndakawanirwa grace, because this person had, even up to this day, kuti titange kudila nema-logistical challenges that now, my production challenges that now, ndaitotaura naye more than vananda vandipiwa necompany. So I think that's something to take into consideration, kuti even in business, time and chance, pane an opportunity nongovhurika unique kune zvauri kuita. So don't undermine the people that you're working with. The one thing I will say is use platforms like Alibaba, use LinkedIn as well as a way to reach out to people. People are consistently showcasing what they're working on, what they're doing. And you know that there are different variations of these things that exist. But what I've learned is it's understanding the problem you're trying to solve rather than the device. Because Kutara, sure, there are other solutions. It didn't have to be this specific device. There are other solutions that could have been developed. But when the person understands the vision is beyond just this device, but it will extend to something bigger, you will find that there are people that will buy into what you're doing and that will work with you along the process. Okay. Thank you so much. Mazvikitako kazi ndiri kuona kuti time dzedu isi tinofamba naDr. Rebecca Chisamba vanochengetedza nguva, saka tiri kuda kuti tione kuti nguva dzedu dzakukwana. Saka handizivi kuti kana pasina mimwe mibvunzo iriko kunzoko, rega tingoti dei kabreak kashoma shoma timboratidzwa kuti tichimbomirira kuti tinzwe kuti zviri kuuya zvimwe after this break zvii. Asi tinoda kutenda kazi netime yawatora yekuuya uchitsanangudza. I'm pretty sure kuti une mumwe munhu wawatobatsira kunze uko. Asi hatisi kureva kuti program yedu yapera, toda kungosiyawo maminutes mashoma shoma kuti timbobatawo zviri kunetsa munharaunda, 5-10 minutes chete Dr. vasati vaenda. Kana kune vari kutsva kuda kubvunza Dr. Chisamba kuti veduwe toita sei, payakatangira skate ndo payakagumira, todini kuno kudiaspora. Kazi kana uda kuramba unesu, thank you very much, ramba zvako uripo. Asi toda kungotora ka short break kadiki diki timbomwa mvura, Dr. Chisamba vozodzoka. Mazvita. So I'm going to show you how to make salsa in the salsa cooker. This is actually the main reason why I even have this multi-cooker in the first place, so I can show you how to make this recipe. You need water and you need fufu, which is grounded maize meal. I'm making salsa for about 2 people. So I'm going to measure 2 cupfuls, 1 and 2 cups of cold water, 1, 2, and then initially you want to just give it all a mix as you would normal salsa. And then this step is optional, but I prefer using this method because it reminds me of how you can make salsa the Zim style. You grab some boiling water and you top the rest of it up. You give it all another whisk. You open your salsa cooker or your multi-cooker. You place the dish in. You take the whisking component, you twist it on, and when you hear it making that sound, it means it's on. You give it one last stir, and then you place the lid on, press salsa, pick the time, so we want it in for 45 minutes, and there we go. Okay, thank you so much. Takudzoka zve tikupinda mu last session yedu inei. Tiri kuda kubvunza tsika nemagariro. Mazvita henyu Dr. Chisamba nekutipa maminutes mashoma shoma ekuti timbokurukura zviri kunetsa kuno. Chekutanga
Pane munhu akanga anditi mukangoona mawana Dr. Chisamba vauya mutibvunzirewo zvatinoda kuti tibvunze. Munoziva kuti tine, handizivi Dr. Chisamba kuti kuZimbabwe zvakamira sei, asi kunoku tanetsekana nenyaya yema-mental illnesses. Handizivi kuti kuZimbabwe muri kuzvionawo sei muchikombeya kuno tiri kuti zvanyanya, and zviri kukonzerwa pamwe nekuti hatiri kure nekumba. Zviri kunetsa zvacho, hama dziri kure, kungoshanda kuenda nekudzoka kubasa. Pamwe ni competition here, tikaona vari papa vatenga zvavatenga, ini ndakutomhanya nemashift kunyangwe miri wakaneta. Saka toda kuti mumbotitsanangurira kuti kumusha zviri sei nyaya dzema-mental illnesses, ende kufunga kwenyu imimi nekuzivawo kwenyu zvingadaro zviri kunyanya kukonzerwa nei kunoku. Muri kutaura iyo inyaya inosuvisa zvikuru, asi nyaya yapoteredza kwese kwese, nekuti pakutaura tambotaura pakutanga kuti the world is like a global village. Nyika yose rakunge dunhu rimwe chete. Iye zvino tiri kukurukura tiri pamasaisai. Mumwe ari kuUK, imi muri kuAustralia, ini ndiri kuZimbabwe. Dunhu rimwe chete. Saka madzudzo amunosangana nawo ikoko nekuno kumusha ariko, asi anouya nenzira dzakasiyana siyana, ane zvikonzero zvakasiyana siyana. Chimwe chandinoona mutsika dzedu nemagariro, tiri vanhu dzimwe nguva vasingadi kubuda pachena, dzimwe tadumbirwa kana taremerwa, asi dzidziso iripo, dzidziso yetsika nemagariro inotipa mukana wekuti kana tadumbirwa ngatibudei pachena, ngatitaurei. Hanzi mwana asingacheme anofira mubereko. Kazhinji kana tichitarisa vanhu vanenge vachitambudzika vasina kugadzikana zvakanaka, utano hwepfungwa husina kumira zvakanaka, hatifungi kuti munhu anenge achitoenda kubasa, munhu anenge achitodya, munhu atinge tichitotandadzana naye, nekuti kana tafunga kuti utano hwepfungwa hauna kumira zvakanaka, kazhinji tinofunga munhu anenge achinhonga kumabhini, anenge akapfeka zvimbatya zvakasviba. Asi isusu tiri kuti inini, iwewe, ivavo tinogona utano hwedu hwepfungwa husina kuita zvakanaka. Kazhinji pamwe tiri kutambudzika nechinhu chinogona kutaurika nyore, nechinhu chinogona kugadzirisika nyore. Mufunge upenyu haudzoke. Ngatitaurei zvinenge zvichitinetsa. Kunyange zvingave zvikwereti, kunyange kungave kugarisana mumba, zviye zvekunzi hei hausumure hapwa, ndopfu ndidzo dzimwe tsumo dzatiri kuvandudza kuti aiwa fukura hapwa utaure. Muwanano mako munogona kunge muine zvekukudumbira, kunze uku kune vanhu vayananisi vakawanda. Mazano variko kwese kwese, vanonzi macounselors, unogona kubatsirwa. Kuno kumusha unogona kutaura, nekuti hatidi kungoenda nzira yekuti ndofunga vakaroiwa, havana kubisa mombe umai, saka mwana aine utano husina kunyatsoti, kune zvinonetsa kumusha, kune ngozi. Aiwa, zviri kunyange kuvatorwa iyoyo zvekuti utano hwepfungwa dzedu hunenge husina kumira zvakanaka. Saka tinoda kutanha dzatisingasvikiri. Vavariro iyoyo zvinoramba mambotaura muchipa muenzaniso yekuti taona ava vakatenga mota, pada isu tichiri kugona kufamba kana nebhasikoro, pada tichiri kugona kufamba nepublic transport. Ngatiitei zvatinokwanisa panguva iyoyo. Ngatitorei nhano imwe chete neimwe chete. Ndosaka muchiona kuti munhu ane makumbo maviri chete haugoni kufamba nemakumbo ako ese, tsoka dzese dziri mbiri uchidziti kwaba kwaba uchifamba, unototanga kuti imwe iri pamberi imwe igoteera. Ndozvakaita neupenyu, tinotora nhano imwe chete nenhano, asi utano hwepfungwa haunyadzisi, nekuti tese tinogona kunge tiinazvo asi zvisingagashiriki. Ukangoona zvaakuita sezvisiri zvemazuva ese, tsvaga diti, tsvaga hana yekunochema uri, tsvaga vekutaura navo, vakatipoteredza mazere, tinoyamurika. Mazvita henyu. Ndiri kuona maizhungu muri kugutsira musoro. Une zvamamunoda kuwedzera here kana kubvunza Dr. Chisamba? Ndine mumwe mubvunzo wauya uyu. Dokta waenda nemo nemo,
dzimwe dzenguva inini ndinofunga kuti isusu vanhu hatigutsikani zvambotaurwa nemaitsamba kuti dzimwe dzenguva inyaya yekuti hatigutsikani nezvatiinazvo kana kuti nesizini yatinenge tiri muupenyu panguva iyoyo toda kumhanya pachinzvimbo chekuti tifambe todzoka tozvipiya tozotadza kuva neutano hwakanaka. Chechipiri, ndinofunga kuti vara rinoshandiswa kunzi mental health ndo rinoita kuti vanhu varege kuzobuda pachena dzimwe dzenguva. Ivara rinostigmatiza zvakanyanya. Saka ukatonzi munhu ari kurwara nepfungwa wabva waklasifiwa kune vanhu vaya vaya zvichida pamwe vari useless mucommunity. Ndosaka vamwe vanhu vachizotadza kubuda kuti inini ndinofunga kuti mazuva ano zvinhu hazvisi kundifambira zvakanaka mentally. We tend to shun vanhu vanobuda nenyaya dzakadaro. We tend to talk about them zvisina kunaka. Hence vamwe vasati vabuda pachena vanobva vazvigarira nayo situation yavo ichiwesena. By the time yavanozoda kusika help, dzimwe dzenguva it's too late. I'm not sure whether there is another word that we can use kuti chinhu chacho chireruke so that vari kusuffer that mental breakdown, that mental instability vagone kubuda pachena, vagone kucommunicata nezvazvo. Sekutaura kwatinongotaura kuti nhasi musoro wangu uri kurwadza, nhasi ndaita mudumbu ndatozorегera kuenda kubasa because mudumbu mangu mamusina kumira zvakanaka ndatozoswera ndine diarrhea. Things like that. If we can normalize situation ye-mental health, zvichida vanhu vanogona kuona kuti it's just like any other condition iri kurwara nomumwe munhu. Zvichida tinogona kubatsira kuti vanhu vagobuda pachena nazvo, tigokurukura nazvo over a cup of tea, over an ice cream, in a walk, tichitofamba tichitaura nyaya kuti saka obva watokurumidza kupika kuti saka mwangu zvinhu zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka ende tobva taita that tobatsirana. Aiwa, mazvita henyu maizhungu mune kuwedzera nekutaura mashoko iwayaya anotibatsira tese. Panapa paita mubvunzo waunzwa kuno zvikanzi chimbotitaurirayiwo nhai maichisamba. Isu tiri kuno kudhaispora tiri kushanda chaizvo zvamuri kutaura izvi, kuti tinoshanda takatindika takatarisa kumusha. Unoonzwa munhu achikumbira mari, toramba tichichengeta vamwe kusvika rini isu hwedu upenyu hwacho hwakamira. We are stretching ourselves, having to look after vanhu vari kumba. Vamwe vacho they are only asking our money to do secondary things, not primary, kana kuti to do ma wants, not ma needs. So how do we draw the line panyaya yekutumira mari kumusha? Panyaya yekutumira mari kumusha, chatinongofanira kuita kudzidza kutaurirana chokwadi. Ndambotaura zviya kuti dzimwe nguva mutsika nemagariro tiri vanhu vanoti hongu ivo vachida kuti kwete, kana kuti tinoti kwete tichida kuti hongu. Tikabudirana pachena tichitaurirana chokwadi, isusu tinogara tichitaura. Dzidziso yatinopa ndeyekuti hatisi vanhu vanofanira kugara vachikumbira. Dzimwe nguva tiri kutambudzwa nevanhu vari kumusha nekuti ndiyo impression yatinovapa. Ndinoda kurakidza kuti ndinozvikwanisa, ndinoda kurakidza kuti ndinozviita. Vanhu ngavanzwisise kuti kana muri ikoko muri kubasawo sevana vari kuno vari kubasa, kuemera kwamuri ikoko kune mabills ako, kune upenyu hwako, kune zvigozherowo nemafaro azvo zvakangoita kuno kumusha. Zvino dzimwe nguva madhora edu ayakaya haana kupegwa zvakafanana, nekuti kana tiri kuno kumusha munhu akatumira $100 ari ikoko anofunga kuti ndatumira mari yakawanda chaizvo kumusha. Zvino kuno ukatumira iri $100, iyo US dollars, $100 haitatamuke sezvaingatatamuke ikoko. Ndo chimwe chokwadi chamunofanira kuziva. Asi zvino kana muchishandana nambuya nanamai nanani vanotanga kubvunza kuti iye audzwa kuti kune rufu ari kutumira $100 anoti inoitei. Isusuwo kuno tinofanira kunzwisisa kuti vana vakaenda uko, vakaenda kunozvishandira nemhuri dzavo, vanogona kungotibatsira. Kana paine shoko rekuti tinobatsirwa,
hazvireve kuti tinopedzerwa nhamo dzese, kuti kana kuine rufu onzi fonerai Veronica, kana kuine muchato fonerai Veronica, kana kukaita mumwe atambudzika murudzi medu fonerai Veronica. Ndizvo zvimwe zvatiri kutambudza vana vedu, ndizvo zvimwe zviri kudhanyangidza pfungwa dzavo. Tozongonzwa kuti akazviuraya, akarwara, haasi kunzwa zvakanaka. Ngatinzwisisanei, imimi tiudzei chokwadi kuti zvamunogona kuita ndezvizvi. Kana musingagoni kuzviita, nyatsotaurai kuti rwendo runo vana mai ndiri kuemboendesawo Krismasi kumadzitezvara angu. Imimiwo imboonai zvamungaite, rwendo runoda. Zvino imimi muri kubva magukuchira kunge munozvigona zvese. Saka muono wamunopa vanhu dzimwe nguva ndo unokunetsesai. Vanhu ngavazive kuti upenyu hwakangooma kwese. Imi munodya, kuno tinodya, kuno iko munofara nekusuwa, kuno zvirikowo izvozvo. Ngatitaurirane chokwadi mukati memhuri. Asi kana wakazvarwa, hatizodawo dzidziso yekuita kanzatu kuti ini ndatumira shuga, mukoma ngavatumire masamba. Ita sekunge wakazvarwa wega. Ingotaura chokwadi, ingotaura wakazvimirira kuti rwendo runo ndagona kuunza katsapo keshuga, ndozvandakwanisa. Chirega kumanikidzira vamwe kuti itai zvakati zvakati. Ndo patiri kupanana urwere usipo. Mumwe akupinda muzvimbadzwa, mumwe akupinda muzvikwereti. Isusu vabereki ngatigashirei kuti kuenda kumhiri kwemakungwa hakusi kuenda kunocheka kunowana mugodi. Vana vari kushanda kuti $100 ibude iyoyo, maawazi mangani aiswa nemwana. Saka ngatipananei mukana iwowo wokunzwisisana. Mataura zvakanaka Dr. Chisamba panyaya iyoyo. Inini pamwe pandandiri kuda kuti nditotaurawo ndichida kukubvunzai, maita basa matibatira ipapo. Asi pane pamwe pari kutobvunzwa apa kuti do you know kuti imimi yes muri kuZimbabwe, asi mune vana venyu vamazvara vari kugara kudiaspora. Munoita matrips back and forth, muchienda muchidzoka zvenyu kumba, muchinoona vazukuru nekudzoka. Ndoda kuti mumbotipawo mazwi angatibatsire, nekuti taita ana mai vari kuda kutsvaga kuisa food on the table, asi rimwe divi richiita lake. Tiri kuda kureiza vana. Ndikatarisa kare maiti Samba taigona taigona kutoreiza vana neshoma shoma yatanga tinayo iyoyo. Baba varivo voga vaienda kubasa. Asiko zvinei izvi zvakutonzi tese tisumuka tienzane. Baba vari kutiisa 50 yako apa, ivo vachiisa 50 yako apa. Inini futi ndiri kufanira kuzoona kuti vana vadya, vafidwa, ndabika. Saka at the end of the day pane rimwe divi rinozo riri kusiiwa revana, kunyanyisa vana maiti Samba, because vana vari kuzopedzira vari kuzvirera vega. They become parentified vari vana vadiki because tinoda kumhanya kunotsvaga dhora. Handizivi kuti imimi kwenyu muri kuzviita sei, venyu vana vari kuzviita sei. Vana vanhu tinofanana zvakawanda tese. Hakuna chatinofanira kuziva muupenyu ndezvekuti hakuna anozvigona, zvakare hakuna achazozvigona. Nekuti chero wataura naye munhu, kunyange waunofunga kuti ane upenyu hwakadini, kunyange ane mari yakadini, ane pamwewo pari kuperevera. Saka inini ndiri kuti vana vedu ngativakudzei nenzira dzatinogona, nenzira dzavanoziva. Isusu tiri vanhu vatema, tine rudzi rwuye runonzi tine extended family. Asi extended family yedu inoda kumanejwa, inoda kuzikanwa kuti tinosvika papi. Mukarirano wekuti muwanano, regai ndidzokorore ndakasimba kuti muwanano hamuna ane chake. Ndanzwa muchiti Mbuya Rafi kunoku kana kuti ikoko kumusha mwanenge achinzi isa yako 50 apa, iyi ndogoisawo yangu 50. Kana madaro muri kubira wanano dzenyu, hakuna ane yake 50 nemumwe ane yake 50. Kana muri muwanano iri normal, kana muri muwanano chaiyo yevanhu vanodanana. Wanano yevanhu vanodanana vanokudza mhuri dzavo murudo nemuzvitendero. Ndiri kutaura kuti zvitendero nekuti tinodaira zvitendero zvakasiyana siyana.
kana muri murume nemukadzi akanaka tinoiti bhajeti, kuronga kwakafanana kwatinozivikanwa. Saka isusu taakuda kuita mafaro, iyo mari yekufadza hamai. Kune dzimwe mari dzaakubuda kunzi ndakutumirawo amai vangu ndakazvarwawo, ndakutumirawo baba vangu. Isusu vabereki maakutikanganisa, nekuti kana taakugashira mari yawati ndisatende, handisi kuita mubereki akanaka. Ndatoo tsotsi yemubereki, ndakutovharawo mukwasha wangu kana kuti ndikutovharawo muroora wangu. Isusu chembere, ngativei chembere dzakadzikama, ngativei chembere dzekuti ukangonzwa mwana wako achikuti musatende, ibva mamutaura kuti musandipi, regedzai zvenyu, ndinoda kuti kana muchindipa munge muri kuwirirana ikoko. Nekuti kana mazosiyana ikoko vana vedu vazukuru vedu vakukura vasina vabereki, taakukanganwa kuti kamoto kamberevere kanopisa matanda ari mberi. Zvatiri kuita tiri kuno izvozvi zvekunzi musatende, ndakupai mari ndakutumidzirai, iyi ndeyangu yeshifti haisi kuzikanwa, iyi bhonasi havasi kuiziva, ndo inozoti kana yadhuka kumberi uko yakuunza dhivhosi, vazukuru vedu vakutambudzika. Kana tichironga zvinhu zvemumba medu muwanano, mari dzacho ndedzedu, asi ngativei vanhu vanosunungurana. Hatingagone kuti iwewe kana waenda kumashops kana ukasangana nemunhu waunoziva waunoda kukomborera kuti mabva kuZimbabwe, aiwa regai ndikupewo $5 mufambi muchidya mabhanzi zvamuri kuenda kundege kana kuti masvika paairport, hautange wafonera murume wako. Tinounganidza mari dzedu toita kana kuti bhajeti ratinoti remhuri, ratinobata pamwe chete remari dzedu, kuti idzi ndedzezvikuru, asi mai chikwama chenyu ichi, baba chikwama chenyu ichi. Izvozvo tikanga tichizviziva zvekuti kana ndakagara nemurume wangu kudai, pachisamba unotondoonawo ndichivhura chikwama changu kuti ambuya muzotenga tenza kana makunokwira bhazi. Zvino tikangoita upenyu hwokuvigana mari, hazvina zvazvinotibatsira. Chinotanga kudanana nekuronga pamwe chete. Hapana ane chake muwanano, ndezvenyu mese. Saka zvekunzi hanzi 50 yangu apa, 50 yako yabva kupi yako iwe, yake yabva kupi, iyari makanzi muri 1. Handiti ndizvo zvinotaura mufundisi kuti mave nyana imwe chete, mave munhu mumwe chete. Kuti tiri kuchatireiko, tiri kutaurireiko, tiri kutsidzirei mavhauzi atiri kutaura iwaya kana asingareve chinhu. Hanzi for better and for worse. Munhu akarwara arambana nemukadzi asiyana, imi maifunga kuti pamwari pavaiti for better and for worse vaireva kurwara neflu here? Vaireva nhamo chaiyo yekuti anenge achirwara zvekuti abude mumagumbezi, haashande haaite sei. Saka tikaziva kukosha nekuoma kwewanano, hatipache pache bvachapache, ndo riri kupedza ukama newanano. Mazvita vane nzeve dzokunzwa dzanzwa, hanzi hakuna zvekuti 50-50, ndiri tese tichiita zvinhu pamwe chete. Mazvita maizvungu ndanzwa kunge mamuri kuda kutaura. Maybe ndinoda kudzokera papoint yavambotaura pekutanga, kuti isusu tiri kunoku, hama dziri kumusha, dzichida pamwe vane zvavakumbira tikati hatina, but ndo vanhu vamwe chete ivavo vari on the ground back home. Tikazoda kuti tivatumidzire mari zvichida kuti ndoda kuti ndiitire chakati, kana kuti ndaunonditengerawo zvidhina zvangu, kana kuti mbonodongorera musha wangu wandinawo kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here, inongozomorwa stiri ipapapo. Hazvisheke ukama here izvozvo, topagadzirisa sei ipapapo Dr. Izvozvo zvinokanganisa ukama chaizvo, nekuti tiri kuona vazhinji vakanzi vari kuvakirwa dzimba dzisina kuvakwa, vazhinji vakanzi vari kuitirwa mabasa vasina kukanganwa, nekuti hausi mutengano wegudo wekuti kana ndichinge ndakuitirai zvakati mondiitirawo zvakati. Ini kana mandituma samai venyu kuti mhai ndimhanyirewo zvakati, ndinofanira kukumhanyirai murudo rwamai, ndisingatarise kuzopiwa chinhu newe, ndisingatarise kuzobhadharwa. Asi iye zvino tapinda muhori, kunyange mumafamilies, kuti ari ikoko asati ambonditumira mari akandiigira kakavha chaiko ikakako. Isu hatitarise kukura kwechipo, is the thought behind. Chawandiigira ichocho ngachindikoshere. Iwewe rega kutya kutituma nekuti hauna chawakambotipa, hauna chawakambotiitira. Nekuti kana tikange taona kuti mukati memhuri tiri kuparadza mhuri, hatisi kugona kuita zvinhu, ngatiitei nevari mubasa iroro. Kune mabhizimisi,
kune vanovaka madevelopers vanonyatsotariswa, kunenge kuine magweta, kunenge kuchiitwa zvinhu pamutemo, ovakirwa imba yako yaunoona igodini. Kana waita zvemhuri inenge iri kabanga, nekuti wauri kudzivana naye uye ari kukuitira zvinhu akazongoti mari yadyiwa, kwakazorwariwa, taigogutire mari tozotenga zvidhina hera mbuya vachirwara, kunobuda zvakawanda. Saka sarudzo iri kwauri. Tambotaura kukosha kwesarudzo. Kana wada kuitirwa zvinhu nemhuri, chiziva kuti dzimwe nguva zvinogona kutapudzika, dzimwe nguva zvinogona kubudirira, asi kana watsvaga vari mubasa iroro, ibhizinesi rinofamba sebhizinesi. The choice is yours. Aiwa mazvita matenda zvakanyanya. Handisi kuziva zvangu pamaaudience aripo pane vane mibvunzo here kuna Dr. Chisamba. Hatina nhasi topiki yatiri kunyanyotaura nezvayo, asi tatenderwa kuti tingoita madera tivhange. Saka kana varipo vane mibvunzo yavo, sunungukai henyu kubvunza. Even nechirungu zvacho kana nendevele, feel free to ask. Pamwe togona kuti Dr. vagotibatsirawo panhau yecommunication apa, pakutaura mazera akasiyana siyana. How can we enhance the communication zvichida mumhuri dzatinadzo kunoku kana dziri kumba, kuti tigonatsonzwisisana zvakanaka tigomaintaina marelationships edu, nekuti dzimwe dzenguva pakutaura apa tinopesana kanhu kadiki diki kobva katouraya chinhu chihombe. Tibatsireiwo Dr. Communication dzedu hatigone kudzokorora zvatataura. Ukataura nemunin'ina wako, zvawataura nemunin'ina wako, kana wotaura namai zvasiyana, raguwa. Taurai, ngatitaurei zvatinogona kudzokorora. Munoona kuti kazhinji nyaya dzacho ndedzekungoaccusana kuti ina handina kudaro inini, ivo ndo vakatotanga vati zvakati. Mukaona conversation yenyu yatopinda ikoko, zviri kureva kuti hamusi kucommunicata, hamusi kudyidzana zvakanaka. Ngatitauranei zvakanaka. Vana vedu kana tiri ikoko tombouya kudiaspora, takakombwa nevatorwa, tiri kuvakudza here sezvatinokodzera? Nekuti apa pane muJerimani apa ndiye nemba yenyu, kunoku kune muPutukezi uku, kunoku kune muBritish uku, imimi muri muZimbabwe umu. Sei imimi muZimbabwe muchizoitwa compromised? Imi ndimi maakuda kukudza mwana wenyu panebha sezvinoitwa kunebha yenyu muJerimani. Seiko imimi maakuda kukudza mwana? Communication yenyu haigone nekuti muri kukopa zvevamwe ava. Ko indava musingambokopwa, indava tisingambokopwa semaZimbabweans. Kuti no maZimbabweans kana vachikudza vana vavo, we can do it. Tiri vanhu. Nekuti mukatarisa kana pfungwa dzine maZimbabweans, ikoko mune mabhekari, mune matalk show, hava vanakazi vari kuita zvinhu, vazhinji vari kudini. MaZimbabweans, ndikutaura pamusoro pemaZimbabweans, asi ndinoremekedza marudzi ese. Ndikutaura maZimbabweans nokuti ndiri muZimbabwe. Kana kwavanoshanda munomu, munonyatsoona mabasa emaZimbabweans. Asi handizive kuti tinozozvimhura sei. Hatigone kuramba tiri maZimbabweans. Saka vana vedu kana tiri ikoko kudiaspora, tinotaura navo zvinotaura kuchikoro kwavanodzidza nezvinhu zviri munharaunda, asi ngativadzidzisei kuti tiri maZimbabweans. Kunoku kana maenda ikoko hamusi vatorwa, muchiri vekunoku. Kana muri kutaura nana mbuya, kana muri kudini, dzidzisai vana. Dzidzisai vana kana just the basics kuti gogo makadii. Tinofara. Kwete kuti vangaite conversation yese, asi vana ngavazive kuti vanobvepi, nekuti vanosara zviri zviremwa. Munongofuma musipo, tinongofuma tisipo nasekuru. Vana havazive, vanoita crisis yeidentity. Saka hatidi kuti zviitike. Communication iyoyo iri yakakosha, kutaurirana chokwadi kuti mai hatina mari rwendo runo, hatisi kuuya. Iwe hauye, ningi ndiye anogara achiuya, hauna basa nesu, wakanzwa kuti isi tiri kurwara, hauna kutumira mari, hauna kuuya. Vatsanangurirei kuti kana ndichiuya nendege ndasiyana nemunhu anouya nekombi.
mabasa anosiyana, nguva dzekumabasa. Mufunge kana mataura chokwadi vanhu, communication inopinda zvakanaka, but kakuzonyepaka, kakuzozvibhigaka, kakuda kuzokungwavha ndo kanobva kafudza zvose. Saka kana iri communication, let it be true communication, whether zvichagumbura vanhu, whether zvichafadza vanhu, whether zvichataudza vanhu. Unoziva kana wataurira munhu soka anombovhunduka kuti handisi kuti ngatitukane, handisi kuti ngatishorane, asi ndiri kuti tikangomira tiri pachokwadi chete tinoramba tiri vanhu kwavo. Ndinotora mumwe mubvunzo, nguva yangu yakuda kuti tizi. Mazvita yangu hanzi munositi kudii? Taurai tinzwe kana nguva yokwana, Dr. Chisamba. Inini ndinoti kana taakuita zvinoendeka, zvikuru sei tiri pachiringazuva, tiri pashow yambuya Raphy, chiringazuva chiya chinova chakwikwidzana nesu. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Chiringazuva iwa chika. Mazinzwa kanzi chatsvuka chakwata. Kana ndati chikakwata, mustudio maive nered light. Saka vaiti kana nguva yako yakwana, paibuda red light, chiringazuva kaiwa chikai yatsuka. Saka kana wapfuurira nguva, chaitanga kunge chiri kuflika. Saka ini ndakangofunga kuti chinodai chiko, ndikafunga kuti kukwata kwesadza. Saka ndo pandakatangisa kuti chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Aiwa Mazvita, thank you so much. It's really been an honor. And mufungeka kune zviri kurongwa kubackground, muchavaona live and direct vadonha kuno kuAustralia very soon. Saka we are looking forward to you coming, kunyatsogara pasi muchikurukura nemhuri yeMelbourne, yeSydney, yePerth. Saka we are really appreciating time yenyu yamatora. I know kuti mafanira kunge muri kutoita imwe show, but Mazvita yenyu kuti mada kupa inoi first priority. Saka thank you so much, zvakanyanyisa. Mwari vakuropafadzei. Handizive kuti mune mashoko ekupedzisira here ekuti mutipewo musati mainda. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mufunge zvakakosha kunge tiri mazenzi. Ngatibatanei kwese kwatiri, ngatimbundiranei, ngatiregei kushorana. Kumusha kwedu ndiko kuno kwatiri, ikoko kubasa kwamuri, asi ngatichengetedzanei. Tinoda mumwe, ngatibatsiranei. Kudzidza hakuperi, zvakawanda zvatinoda kudzidza mukati meupenyu. Aiwa, mufaro wangu sezvataurwa naMbuya Raphy kuti ndichadzoka zvakare kuAustralia. Ndakambouya ndikasangana nemhuri yeZimbabwe zvikatiitira zvakanaka. Kana zvoita, kana zvoendeka, chiringazuva chiya chinobva chakwikwidzana nesu. Ndine urombo, chabva chatsuka zvikakwata. Mugashire nyasha, musare nerufaro. Mazvita. Thank you. Thank you so much. Tosangana musakangamwe kutengera vamwe matickets ekuenda musi weFriday, musi wa22 kuMana Resort. Ndo kuri kuitwa mutambo, uri kuitwa launch sadza kuka. Mai Dr. Rebecca Chisamba vanenge variko, naiye Kaz anenge ariko. Kune zvimwe zvinenge zvichiitwa ikoko, chikafu chiriko, zvese nekusangana nemacelebrity. Itai kuti hama dzenyu dziwanewo mukana. IChristmas ino kune aya maZimbabwe vari kwana mai Mponda vakaenda kuZimbabwe, musadzoke musina kunoona namai Chisamba kuMana Resort uko. Ibvai manodya muchiita mingle and mix, muchivaratidza kuti takabva kuAustralia. Mobva matigira masadza kuka ikoko. Saka Mwari vakuitirei zvakanaka. We want to see you buying tickets for your family vaende kuMana Resort. Thank you so much. Tosanganazve svondo rinouya. We'll meet again next week. Sizahlangana next week tine chimwe chirongwa zvakare. Mazvita. So I'm going to show you how to make sadza in the sadza cooker. This is actually the main reason why I even have this multi-cooker in the first place, so I can show you how to make this recipe. You need water and you need fufu, which is grounded maize meal. I'm making sadza for about 2 people. So I'm going to measure 2 cupfuls
1 and 2. 2 cups of cold water. 1, 2. And then initially you want to just give it all a mix as you would normal salsa. And then this step is optional, but I prefer using this method because it reminds me of how you can make salsa the Zim style. You grab some boiling water and you top the rest of it up. You give it all another whisk. You open your salsa cooker or your multi-cooker. You place the dish in. You take the whisking component. You twist it on. And when you hear it making that sound, it means it's on. You give it one last stir, and then you place the lid on, press salsa, pick the time. So we want it in for 45 minutes, and there we go. Keeping it real. Mbuya vaRaphy.